ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, R1 and R2, and it is also connected to a battery here. And here if you observe the parallel combination of resistors here, so here two resistors R1 and R2 are connected in parallel, that is they are connected between two common points here, parallel combination. And in series end to end connection ಇರುತ್ತೆ, end to end connection. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ current passing through each resistor remains same. It remains same. Current passing through each resistor remains same here. So what happens here? Here the potential difference across each resistor remains same. And here potential difference divide agate. Total potential difference across the combination divides such that V is equals to, this is V, total potential difference, V is equals to V1 plus V2 irutte. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, total current passing through the combination divides such that I is equals to I1 plus I2 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2. So these points we will quickly note down. So here, so first we will discuss about how the resistors are connected. In series, resistors are connected end to end. Okay, end to end connection irutte illi. So what about in parallel? In parallel resistors are connected. How they are connected here? They are connected between two common points here. Connected between two common points. Okay? And the third point here is which quantity going to be remains constant in series and in parallel. In series, current passing through each resistor is same. In parallel, the potential difference remains same. In series, the current passing through each resistor is same, or it remains constant ಅಂತಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ the potential difference across each resistor remains same. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ R1 ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, R2 ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು V ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. So now move to the fourth point.
here. So which quantity is going to divide here in series? Potential difference across the combination divides here. In series, the potential difference across the combination so it divides such that how it divides, v is equals to v1 plus v2 irutte. So that we will note here, such that v is equals to v1 plus v2. Okay, what about the quantity that is going to divide in a parallel combination? So if you observe here, in parallel combination, the current is going to divide here, the total current passing through the combination. Okay, it divides as I1 and I2. So such that I is equals to I1 plus I2, that we will note. In parallel, the total current passing through the combination divides such that I is equals to I1 plus I2. Okay, and one more difference we'll note regarding the equivalent resistance in series and in parallel. Okay, so here equivalent resistance in series is given by, in series combination is given, what is the formula? Rs is equals to R1 plus R2. Okay, for two resistors. Okay, so here in parallel, equivalent resistance in parallel is given by 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. These are the main differences between series and parallel combination of resistors. There are few more, but these are very important and usual differences we can observe in series and parallel combination of resistors. So now regarding the combination of resistors ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ if n identical, so if n identical resistors first connected in series ಅಲ್ಲಿ connection ಮಾಡಿದಾನೆ and then connected in parallel, then he now connect the n identical resistors in parallel, then the ratio of equivalent resistance in those two cases ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ n identical, we already discussed about this one in series combination of resistance, equivalent resistance discussion ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಸೊ RS is equals to n into R ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್
The equivalent resistance if n identical resistors are connected in parallel is given by R divided by n. Now you take the ratio of these two, equivalent resistance in series divided by equivalent resistance in parallel. So what you will get here, Rs divided by Rp is equals to, what you will get, Rs is n into R divided by R by n here. So here I can cancel R and n will go to the numerator, you will get n into n square. So therefore you will get the ratio Rs by Rp is equals to n square. So this is the ratio. Remember, any resistors, n identical resistors, if they are first connected in series and then connected in parallel, then the ratio of Rs and Rp is always equals to n square. Suppose if 10 ohm resistors, 4 in number, 4 are connected in series first and then in parallel, then the ratio will be 4 square. n is 4 number ಇದೆಯಲ್ಲ, 4 square and 16 ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So now we will move to the another important point regarding the competitive purpose. Okay, if we have two resistors, let us say R1 and R2, they are first connected in series. This series ಅಲ್ಲಿ connection ಮಾಡಿದೀವಿ and then connected in parallel. Okay, so if Rs and Rp are the effective resistances in these two cases. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RP ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. R1 or R2 is given by RS plus or minus square root of Rs square minus 4 times Rs into Rp divided by 2. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಧರಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು R1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ 12 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. If 12 resistors are there, if each of resistors identical are connected to form a cube as shown in the figure. You consider here 12 are there, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, total 12 resistors ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ between the ends, between the side ends ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಎನಿ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ನಡುವೆ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಅಥವಾ ಎ ಇ, ಸೊ ಎಚ್ ಇ ಆರ್ ಎಫ್ ಜಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎ ಬಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 7R divided by 12. 7R divided by 12. This is the formula we need to use here. Okay, so second one,
equivalent resistance between the ends of face diagonal. So how to calculate the equivalent resistance between the face diagonal? ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಸಿ ಜಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಒಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಜಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. Okay, equivalent resistance between A and C now is given by 9R divided by 12. This is the formula. Okay, and the third one here the equivalent resistance, here I will write here. Equivalent resistance between the ends of longest diagonal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ends of longest diagonal, or ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ diagonal. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? So there will be another diagonal here. You can consider here. Body means it is passing through the body of the cube here. For example, A and G. If you take this A and G here, so this is the body diagonal. If you consider B here, B and H. If you take D here, D and F are the body diagonal. So like this we have body diagonals. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಜಿ ನೌ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 10R divided by 12. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 7R/12, 9R/12. ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಎಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. 7R/12 because 12 are there. You remember like this, it's not the reason, but 12 are there. 12 resistors divided by 12 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7R divided by 12, ಇಲ್ಲಿ 9R divided by 12, ಇಲ್ಲಿ 10R divided by 12. 7, 9, 10. So you remember this. So like this we can calculate the resistance. So here we stop our discussion in this video.